Anything, please post it in chat section. So where did we stop in the previous one is what is the access controls, what are encryptions, idanతా secure deployment practices. So access controls లో authentication and authorization అనే points వస్తాయి. How are we getting to know what is an authentication or authorization? Please go and refer in more details about this both. ఎందుకంటే మీకు యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్లో దే విల్ ఆస్క్ యూ what is authentication and what is authorization. In case if you're an experienced person point of view అయితే you will get how do we authenticate into GitHub, how do we authenticate into, how did you guys authenticate into Azure repos అన్న point of view వస్తుంది. So here how do we access controls low, we have further topics in it, we'll talk about it now. Encryption, how do we encrypt the source code idantha. By default they will take care of the encryption, but in data encryption at rest, ఎందుకంటే encryption data at rest and data in transit అని two topics ఉంటాయి. Data at rest అంటే when you are storing the source code in a particular storage device, like right now if you're seeing GitHub లో స్టోర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి how is GitHub or Azure repos are storing somewhere, they store it in a disk store, just like the SSD or HDD disk where you are storing it. Now how is it encrypted? They'll encrypt that one, they don't have to worry about it. But how is it encrypted in terms of transit ante while you're accessing the source code from GitHub, what is it? So it's HTTPS or SSH comes in place. We'll go in detail talk about it in each of the scenarios. Now is secure deployment practices. Now going and deploying this code, it's very important that even during point of time it should be secured and all that. So how the upload how someone is uploading the code into the GitHub or Azure repos, how are they pushing that, how is it secure, ఇదంతా కూడా వస్తుంది. అండ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ పైప్లైన్స్. సో ఇన్ డెవాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సోర్స్ కోడ్ని ఎక్కడెక్కడ కన్జ్యూమ్ చేస్తామంటే ఈ సిఐసిడిలో పైప్లైన్స్లో కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. సిఐసిడి అంటే బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ పైప్లైన్. సో బిల్డ్లోకి వచ్చినప్పటికి అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, ఓకే, into the binary files. Or if you're talking about deployment pipelines, we are going and suppose you're deploying a DAC packages, you're deploying the manifest files, or you're సో ఇవన్నీ సోర్స్ కోడ్ ఎక్కడైనా కోడ్ సోర్స్ కోడ్ని ఎక్కడైనా ఏ పర్పస్కైనా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ టూ పైప్లైన్స్లో కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. నో వెన్ దిస్ టూ పైప్లైన్స్లో కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు హౌ ద సెక్యూరిటీ ఇస్ బీయింగ్ మెయింటైన్ అనేది అక్కడ డిస్కషన్ వస్తుంది దాంట్లో. సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఇలాంటి వేరియస్ సినారియోస్లో ఈ కోడ్ అనేది యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఈ సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది చెప్తున్నారు. సో హౌ వాజ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఇన్సిడెంట్. సో సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ repositories, so organizations will have couple of repositories of more than 10 repositories, and a lot of people are accessing it. Now how are we trying to monitor it? Man individual ga we can't monitor it, so we'll utilize monitoring tools to monitor it and alert it. Dane incident antam, incident response, ఓకే, అలర్ట్ ఆర్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్. సో మోస్ట్లీ ఇప్పుడున్న జాబ్స్లో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెవాప్స్ వచ్చినాయి అన్ని ఇన్సిడెంట్స్, ఈ 8 lakh పేరోల్స్ ఆర్ 6 lakh పేరోల్స్లో ఉండేవన్నీ mostly you will be seeing some tickets which will be coming in. Incidents or alerts is nothing but they wanted to notify that so and so is happening or so and so. In terms of security question, security incidents ఉంటాయి, కాకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ వచ్చినప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేటెడ్ టికెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ గెట్. సో వీల్ డీల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ సెట్టింగ్ అప్ ఆల్ దిస్ టు సెక్యూర్ ది సోర్స్ కోడ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? If you have any questions, you can drop it in the chat section. Now, additionally, it will drive into a specific security controls offered by GitHub and Azure repos. అంటే మనం స్పెసిఫికల్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉండే సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అని ఏమేమి చూస్తామో అవి విల్ బి అరౌండ్ గిట్హబ్ అండ్ అజ్యూర్ రిపోస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాయి.
Okay, so there are a lot of repository source codes, but we will specifically in this document focus on these two tools and we'll provide guidance on how to implement that. So రేపొద్దున నువ్వు so what will you tell in terms of project? Did you write this document? No, you're going to say that we have first analyzed what are the security controls which we have to draft for the GitHub and Azure repos, and then you will say this is how we'll implement, how we have implemented it. In case you don't say it also, they're going to ask how do we implement it, what it is, and all that. Uh, so this will serve as a valuable resource for the organization for looking for enhancing the security code posture management. Okay, that is fine. Can foster culture. I think that is again mapping up to the background meta. So I'm not getting back to this. The benefits of securing the source code. So what type of threats meda manamu or what is security established చేయడం వల్ల what are the benefits you're getting at? First is any the protection on the data branches. What is the protection on data branches? అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? So people when they upload their code into the code repositories, they work on their branches. To get an idea on how that works and just giving an basic idea. So this is how a repository looks like and there's a code in it. Now this is a repository. There are a lot of repositories you can see. So there will be in a project or anything, there will be multiple repositories as such. Each will have their own source code. అంటే నువ్వు కుబర్నెటీస్ కావాల్సిన కోడ్ తీసుకెళ్ళి ఒక రిపాజిటరీలో పెట్టుకుంటావు సో దట్ కుబర్నెటీస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ గైస్ విల్ వర్క్ ఆన్ దాట్ అండ్ సిమిలర్లీ డాక్ ప్యాకేజెస్ గురించి సీక్వెల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. Now similarly related to Terraform there will be a separate code repository. Usually I've seen separate code repositories based on because different developers will be there working on the code point of view. Now even then when we have different repositories we'll have different branches. What is the need of having a different branch? The reason to have a different branch is everyone will have their own workspace, okay, to work on the same code because everyone will be given ఎవరికల్కి ఒక ఇండిపెండెంట్ వర్క్ ఐటమ్స్ ఇస్తాం. ఒక ఈ కోడ్లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ డాట్ టీఎఫ్లోకి వెళ్ళి కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురా, ఓకే మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్లోకి వెళ్ళి కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురా, అలా మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. టెరాఫామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా ఏదైనా వాళ్ళు చేంజెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దే కాంట్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ ఆన్ ది మెయిన్ ప్రొడక్షన్ కోడ్ మీద లేకపోతే డెవలపర్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ మీద నాన్ స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోడ్ మీద డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయలేరు. వై టు వీ డోంట్ కీప్ దట్ వే? బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ ఇండివిజువల్స్ టు హ్యాంపర్ ఆర్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎర్రర్ ఉండని. వై ఆన్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే అస్సలు చేయనివ్వం. ఎందుకంటే అది ఇట్ విల్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ కదా. సమ్ మిస్టేక్ దే డూ ఇట్ విల్ గో డౌన్ టైమ్ అయితే entire business will go down. So they don't initially everyone will have given their own branches. So ఆ బ్రాంచెసే ఇక్కడ మనం చూస్తాం మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ అనేవి. ఎందుకంటే ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ టెరాఫామ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే లేకపోతే డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే అని వీ విల్ బీ సీయింగ్ ఆల్ దాట్. సో ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ సో హౌ ఆర్ వీ ట్రయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ some specific branches. So implementing source code security risks reduces the risk of unauthorized access, okay, and minimizing the potential of that. Okay, unauthorized access minimize stress. No, okay, is that right word? The risk of unauthorized access, minimizing the implementation of source code security reduces the risk of unauthorized access. Can keep that way and minimizing the potential of what potential data breaches. So I don't say it will the data branches, data breach. I can keep it that way. Okay, so that is the right word, breaches, and minimizing the potential of data breach. That is the right word, breaches. And associated financial reputation damage. Branches and pedte it is going another way. So that's where sometimes you end up have to go and change all these activities.
So here it is more talking about how authentication point of view, how I can secure it. The next one is enhanced intellectual property protection. Securing source code and safeguard organizations' intellectual property, preventing competitors, unauthorized individuals from accessing valuable. Okay, here again it is talking about uh, unauthorized access, but ఇక్కడ బ్రీచ్ అవ్వకుండా డేటా బ్రీచెస్ అంటే ఏంటి, బయటకి డేటా తెలియకుండా ఎలా సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ. This is also the similar way, but we are trying to protect the source code point of view low. Okay, so here we are implementing the controls whichever we have. It's going to help us in protecting from data breaches, and again other than that we are also protecting the source code intellectual property. ఎందుకంటే ఎవరిది వాళ్ళది ఇంటలెక్చువల్ వాళ్ళ సోర్స్ కోడ్ అనేది డెఫినెట్లీ దేర్ లాజిక్ ఇస్ దేర్ లాజిక్ కదా, దేర్ application logic is their intellectual property. So that's how we are so implementing the controls is going to help in doing that. So question can come around, the simple question can come as what are the benefits anakapochu kani what are you trying to achieve out of it. Then you can tell that we are trying to achieve the data breach protection, and we are trying to save the intellectual property of that application logic, which we came up, improved security, improved software quality. So, okay, so ఇప్పుడు that is where right now this is nothing but improved security quality is nothing but incorporating secure coding practices, conducting regular code reviews. All this will help in secure code reviews అంటే some specific branches like production branch, dev branch or staging environment, అది ఎవ్రీ దానికి ఓన్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. దాని స్పెసిఫిక్ ఆ బ్రాంచెస్ కోడ్లో ఉండే కోడ్ని హౌ ఆర్ వి సెక్యూరింగ్ ఇట్. సో సమ్వన్ డెవలపర్స్ ఆర్ కూడా అప్లోడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు తెలియకుండా తప్పు ఎరేజ్ చేస్తే హౌ ఆర్ వి ట్రయింగ్ టు సెక్యూర్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దానికి కోడ్ రివ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో హౌ విల్ వీ బ్రింగ్ కోడ్ రివ్యూస్? సో కోడ్ రివ్యూస్ ఏ కాన్సెప్ట్. We will review a code before someone go and push it into that branch, to a dev branch or a main branch or stage branch ilaga. So why are we doing that? So that they are not tampering the working code anedi. Okay, so some lead or some senior software engineer or some senior Terraform engineer or someone will approve it. That is only when the changes will be pushed into the main branches or production branches idantha. So how are we bringing that is the implementation point of view. But here the advantage is we are improving the software quality. The next is compliance with security standards. So obviously organizations randomగా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి కదా అని ఫాలో అయిపో. దెర్ విల్ బి ఎ స్టాండర్డ్, should be a standard practice therefore. So following the security controls is helping them to meet a security standards. Okay, that's where they're saying securing source code helps organizations meet regulatory and industry specific security requirements. Why is organizations have to follow this? Suppose you're going with a బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లోకి వెళ్తున్నాం అనుకో, జస్ట్ లైక్ దట్ దే కాంట్ అప్లోడ్ ఎ ఫినాన్షియల్ డేటా వేర్ ఎవర్ దే వాంటెడ్ ఇట్. దే హ్యావ్ టు మీట్ సమ్ స్టాండర్డ్స్ and make the so because recently some data breach అవుతే some bank ki they had to pay some fine. RBI or someone had asked to pay the fine because there is a data breach on specific set of information. So ఒక ప్రాపర్గా సెక్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దెర్ విల్ బీ అ మానిటరింగ్ బాడీ ఫర్ దట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి అండ్ దే విల్ హ్యావ్ టు ఎండ్ అప్ పేయింగ్ ఫర్ దట్. సో ఆర్ దే మీటింగ్ ది కంప్లైన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ విత్ ద సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్? సో ఆన్లైన్లోకి ఒక సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మీట్ సమ్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఆర్గనైజేషన్. ఫార్మస్యూటికల్స్కి దెర్ విల్ బీ అ డిఫరెంట్ మానిటరింగ్ బాడీ, ఫినాన్స్కి వచ్చినప్పటికి దెర్ విల్ బి అ డిఫరెంట్ మానిటరింగ్ బాడీ అండ్ చాలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో విత్ వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రొడక్షన్లో ఎవరో చేంజెస్ చేసినాయి, ఓకే ప్రొడక్షన్ కోడ్లో ఉన్న చేంజెస్ కొత్తగా ఏవైనా కొన్ని కొత్త వర్షన్స్, ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేస్తున్నాం, అప్లికేషన్లో కొత్త ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం, ఆ సోర్స్ కోడ్ అని డెవలప్ చేశారు. విత్ వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ వీ టెల్ that it is a good code and all that? Okay, so
we will build some good security practices in terms while you are pushing the code into it, or while ఎవరైనా కోడ్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడైనా CI/CD pipelines ద్వారా ఇదంతా ఓకే విత్ వీల్ పాస్ ఇట్ ఆన్. Having these controls will help us with a trust and confidence to the stakeholders of the project. Stakeholders and nothing but it's a terminology which we refer to the clients, whoever key మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాం. So most of them are service based companies. సో సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటే దే వర్క్ ఫర్ సమ్ అదర్ కంపెనీ, ఎవరికో ఒకరికి తయారు చేయడం ఏదో ఒకటి. సో దో స్టేక్ హోల్డర్స్ విల్ బీ హ్యాపీ విత్ దట్. దాట్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ that it is reflects this trust and confidence if you're implementing all this. Now faster incident response, what is that? So when you implement one of the control is monitoring, so you implement some monitoring and alerting alert configuration, alerts configure చేస్తాం. Because of this you can get to know, you can respond to an incident very fast. వాళ్ళని అటాక్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఆ అటాక్ అయిపోయిన ఒక 10 days తర్వాత 20 days తర్వాత నువ్వు తెలుసుకోవడం కన్నా, అటాక్ అవుతున్న టైంలోనే, అటాక్ అయ్యే టైంలో, అటాక్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో అయినా ముందే తెలుసుకుంటే యూ విల్ గెట్ టు నో థింగ్స్, రైట్? సో దాట్స్ వేర్ యూ యూటిలైజ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ అలర్ట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Keep it as 1, 2. సో ఈచ్ చదివేటప్పుడు అలా అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఏ మెటర్ థింగ్. నా హూ ఆర్ ది టార్గెట్ ఆడియన్స్ అంటే ఇది నువ్వు చేసిన తర్వాత ఎవరు యూటిలైజ్ కన్జంప్షన్ చేస్తారు? ఎనీ డెవలపర్స్, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ యూ. డెవలపర్స్ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ బికాస్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ యూ సే the ones who are working on the source code, the code ని యూటిలైజ్ చేసేది వాళ్ళే. సో డెవలపర్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ ఇవన్నీ. సో వెన్ యూ మెయింటైన్ ఏ డాక్యుమెంట్ ప్లీజ్ ఫాలో ద సేమ్. ఇక్కడ నెంబర్స్ అవర్ డాట్ పెట్టాను కాబట్టి ఈవెన్ హియర్ ద డాట్ షుడ్ బి దర్. సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్. రైట్ నౌ ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ అండ్ దేర్. సో డాక్యుమెంట్ బిల్డ్ చేయడం నథింగ్, జస్ట్ can use many methods to get it, but you have to read one by one and see whether it is mapping to the ఇప్పుడు ఇందాక డేటా బ్రీచ్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ హౌ గుడ్ ఐ సే ప్రొటెక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ డేటా బ్రీచెస్. ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. ప్రొటెక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ డేటా బ్రాంచెస్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. So developer teams, software security professionals, DevOps engineers, IT managers, decision makers, compliance and risk officers, system administrators, all these people, system administrators, they use configuration management tools per playbooks and idantha. Okay, DevOps engineers might be the Terraform engineers, deployment to deploy the infrastructure, IT and decision makers to see everything is going good, and compliance risk officers to see the compliance of the source code, the security practice they're working on. So all this. So even security professionals they can write code to do some security practices and that is an advanced topic which will not go into it. And now let's say we are bringing this one here. Purpose of the document, importance of this. I'll remove this. Importance of code security. So I think already in the previous discussions I was actually trying to talk about all that importance of source code security, risk and threats in source code security. But let's talk about it now. In cyber security point of view, we'll get to know why things were a bit higher and all that. Here I couldn't see anything related to what type of threats can be encountered. So what type of threats that can be encountered anedi we have to talk. So use the same thing here. So source code leaks are one of the biggest risks. So what is source code leak? That's what I was trying to say in the previous session lo, that a code, source code anedi bite leak out, organizations won't be happy with it because someone will get to know how to
what can be the ways to breach, get into the application or all that. Because we get to know the functionality, we can find some other way to get into that. So source code leaks are one of the biggest risks usually companies will face, and they don't want that to happen. And it exposes sensitive business secrets, intellectual property, trade secrets, and all that. Also, it puts the source code itself at a risk being utilized maliciously. Okay, so they're trying to talk about just the same thing. When source code leaks, can lead to number of issues. For instance, it could allow hackers to steal valuable IP. Okay, IP addresses. Okay, so definitely, okay, application they know then contact చేయడం try చేస్తుంది. That will be in the source code. We don't want all that relevant information to be leaked to the hackers. Okay, it could expose sensitive customer information. So because somewhere you're storing some customer information, your application is going and accessing it. Now you let down the hacker that this is where the sensitive information is. So they'll try to utilize some methods like brute force method to go and get into that, or some methodologies leaving down vulnerabilities or some software vulnerability, the malware soti, they can try to get that. So they don't want, organization don't want that to happen. If you could put employees at risk of having their identities stolen. Okay, you could put also, okay, ఇక్కడ నేను కామ పెడతా. It could చేస్తాను. It could allow hackers to steal valuable addresses, expose customers into it, put employees at risk, and cause legal problems for the companies. Okay, any questions here? So example, Twitter has, so examples చెప్తున్నాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ దట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా చెప్పాము, బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు రిస్క్ అండ్ థ్రెట్స్ది వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ట్విట్టర్ హ్యాస్ ఫైల్డ్ a legal complaint to take down the parts of Twitter source code, so which was being leaked online and posted on Microsoft owned software code repository of in GitHub. So GitHub లో source code ఉంటే that was somehow we will use different methodologies to social engineering methods use చేసుకొని attack చేయొచ్చు. There are many methods where we can get to know get into hack into the stuff. Okay, so one of the most common methodologies is social engineering. ద్వారా we can find out and breach easily. GitHub agreed to immediately remove the content after the Twitter sent over Siddhanta. So that is one of the example why why it is important to do that. Okay, impacts of security code breaches, benefits. I think this is again repeating. Uh, so this is a problem. Everything in ChatGPT, unless you read it, you can't. So risk and threats అనేది we can use ChatGPT for that. Risks or threats a secure source code can face. So these are the threats these are the ones you have to utilize it. So let me get into it. Copy this here, because the heading is trying to talk about the risks and threats. Okay, and I have to copy it in this format, which I will see. Okay, so I'll just copy till here.
or I'll do this way. Take it to Notepad. Yeah. Let's understand each of these risks. One is unauthorized risk access, and the other one is theft. Okay, so unauthorized access means we already have seen someone is trying to get an access to your code repository who doesn't have, who is not the intended user. So that will come as unauthorized access. Okay, so there are different types of unauthorized access. Someone who has already have the right credentials, but they're logging in from a different location. Suppose usually we have you developers in India, specific location. Now all the access which usually comes are from the India itself. Okay, now using this credentials of one user, someone tried using social engineering attack and they got the credentials and of that one user, and they tried logging in from US or some other location or from China. Now that's an unauthorized access. We find an activity which is usually don't happen. So that is we can have a different ways to prevent unauthorized access. There are different ways. No, so uh, we can find a brute force method and we can do it to avoid some common passwords. Users will try to log in. So uh, there are softwares which will try to send that unauthorized some brute force common methods ద్వారా చేసుకోవచ్చు. Now how will you still prevent? So you can use password policies. So these are different controls to ensure that a user in an organization will not have it. Even they use these credentials, we can enable authentication through phone. So ఒక ఫోన్ ద్వారా ఒక కోడ్ ఏదో వస్తుంది, మెసేజ్ రావడమో లేకపోతే అప్లికేషన్లో లాగిన్ అయ్యి ఒక నువ్వు కోడ్ ఎంటర్ చేస్తావు. Okay, along with your, so once you give your password, unless you give that right passcode, you will not be allowed in it. So this is how you can prevent that unauthorized access. So these are the threats which can be encountered. One threat is unauthorized access, the other one is theft, code theft. Okay, malicious actors will try to steal your source code idantha. Okay, uh, the next one is vulnerabilities. They will leave, okay, some vulnerabilities into your machine or wherever the source code. So not always the source code అనేది గిట్హబ్లో azure reposలో ఉండదు. There might be some servers on prem serversలో వాళ్ళు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో కోడ్ అప్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లోంచి యూజర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోమంటారు, వాళ్ళ యూజర్స్ని, ఎంప్లాయీస్ని, డెవలపర్స్ని అలాగా. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ది అటాకర్ లీవ్స్ ది vulnerability, some malware inside that server, okay, then it is easy to hit it. So even if the source code is securely stored, it might contain vulnerabilities to exploit. So code injection అని కూడా ఉన్నాయి కొన్ని. అంటే source code ni, so they don't want to just see the source code, they wanted the updated source code also. In that kind of case they leave some vulnerability, okay, some code injection done. So some code వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు, whenever there is a new code changes into this repository, let me know అని చెప్పేసి. So that's where ఈ vulnerabilities, that's why this is specifically trying to talk about that. Okay, so even your code is securely stored, it might contain vulnerabilities that could exploit attackers to gain control over the application or execute malicious code. So might be your application low, they are trying to leave some backdoor so that the attacker can go there and all that. So leaving vulnerabilities in the source code also can happen. And how will we detect that? That's we'll get into it. That's one type of attack, or that's one type of risk a source code can encounter. Malware injection. Okay, so that's where I was trying to get it. I hope there is no code injection here. Don't want to repeat it. So code injection or malware injection is ఒక సెక్యూర్ మాలిషియస్ కోడ్ కావాలని పెడతాం, దాని ద్వారా దే కెన్ గెట్ బ్యాక్ డోర్స్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, యూ గెట్ ఇన్ టు యూ దే లీవ్ ఎన్ ఓపెనింగ్ to the code, application code ద్వారా they leave a opening to the hacker. So we usually term that code terminology as a backdoor, logic bomb. So there are if you get into cyber security point of view, there are a lot of concepts involved in it.
Next is denial service attack, DDoS attack. So your application source code, what are the different types of applications it's accessing అని తెలుస్తుంది. సో దాని ద్వారా అవి డినై చేయొచ్చు అవన్నీ. సో your attackers could target the application by flooding it. So you exactly can know your function or where it is, what all servers backend databases ఇవన్నీ ఒకవేళ సోర్స్ కోడ్ రివీల్ చేస్తుంది అంటే the attackers can go and send a DDoS attacks to it. So what is a DDoS attack? You flooding the server with lot of requests. ఎందుకంటే నార్మల్గా వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ అండ్ what will be the server and the client architecture, if at all see application point of view, what is it trying to define? There will be a server here and you will send a request. Suppose you are sending a Google request. Now Google is designed to take, suppose assume that it is in a position to take 1 lakh requests per second. Okay, అర్థం ఏంటి, కొన్ని సర్వర్స్ పెట్టారు behind the scenes. Okay, so even 1 lakh request comes in, it can handle at ease. Now what if 1 lakh request comes a second? There will be a delay of response back to you. ఇప్పుడు google.com అని చేసిన వెంటనే you're able to get that one. Suppose you're opening the IRCTC website to book the railway tickets ఇదంతా, you're trying to open it in the period of 10 a.m. IST point of view low, there will be a latency to open that website. Why? Because lot of users are coming at that point of time and trying to book the Tatkal tickets. Okay, that is like huge number of requests are coming in that second. But do that infrastructure has that much infrastructure unda anta handle cheyadaniki is all the whole point. If there is no that one, there will be a latency. When there is a latency in a website, it's just a, you put big data ద్వారా we'll try to take decisions for the customers, right? If there is a latency of more than 1-2 seconds for a website, there's a very good chance that the customers won't visit that website or application. So people who are giving that service, the employers or the organization, they want the lower latency to be there for the websites. If there's more latency, then they will lose the customers. Kabatti, they wanted to ensure that the servers are in a good place and handle that request. Just like Amazon Prime Day sale or Flipkart's sale ఏమైనా అవుతున్నప్పుడు. Now when that many requests తీసుకోకపోతే దానివల్ల ఏమవుతుంది, యువర్ సర్వీస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ గోయింగ్ డౌన్, అంటే నీకు కావాల్సినంత. సో హియర్ వాట్ విల్ అటాకర్ డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాకర్ సెండింగ్ one request, he'll write a program which can send 10 lakh requests in a second. Now what is happening, your entire servers are working for only one client. It should actually work for lakh clients, where it's getting 10 lakh servers. So who is stopping the service? Means you're in a way, attacker is trying to flood with lot of requests, అదంతా DDoS. సో ఇవన్నీ మీరు యాక్చువల్లీ వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ విచ్ can come to the applications and all that. So all these kind of risks are there when if your code is not secure. Insider threats. What is this insider threats? అంటే మన ఓన్ దాంట్లోనే people can be acting bit rebellious. So let's assume that someone is serving a notice period. They wanted to spoil the production code. What will happen? Then they send some wrong error prone into your production code. It will go off, right? Okay, it's a bad example, but someone who's having malicious intentions in your organization can pose a threat, insider threat to your application source code idanta. So that they're trying to talk about it. Now the insecure authentication. Okay, I already introduced. So if you're having a weaker passwords and all that is also one way of accessing it. Or if you are leaving public access, public అంటే ఇప్పుడు కోడ్ రిపాజిటరీస్ పెట్టుకునేటప్పుడు, నువ్వు గిట్హబ్లో క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏజోడ్ రిపోస్లో అయినా నువ్వు పబ్లిక్ కోడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ కోడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూర్ లీవింగ్ ఇట్ టు పబ్లిక్, దట్ మీన్స్ ఎనీ వన్ క్యాన్ గో అండ్ చెక్ ది సోర్స్ కోడ్. If you are leaving it to a private, only a secure set of people, whoever you are giving access, only can go and access that code. So that's what we are trying to talk here. And insecure data handling.
As a DevOps engineer, should I learn it? As a cloud computing engineer, should I learn it? Everything, everywhere you have to do it. ఓకే. ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటుంది. ఓకే. ఎందుకు? వాళ్ళ సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి. సో, అది సెక్యూరిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజినీర్స్ అలాంటి వాళ్ళని కూర్చొని చేయరు ఇది. మీరే కూర్చొని యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజినీర్స్‌కైనా, టెరాఫార్మ్ ఇంజినీర్స్‌కైనా, కుబర్నెటిస్ ఇంజినీర్స్‌కైనా, డెవలపర్స్ అప్లికేషన్ కోడ్‌కైనా యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాక్టీసెస్. సో, యూ హ్యావ్ టు గెట్ టు నో బికాస్ ఆర్గనైజేషన్ వుడ్ బి ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ దట్. ఇప్పుడు అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు నేను ఓన్లీ పైథాన్ డెవలపర్‌ని, నేను పైథాన్ మీద చేస్తాను, పైథానే నాకు సంబంధం ఉంది. డజంట్ మ్యాటర్. ది కోడ్‌కి ఒక సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి. అవి మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. సో, దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఆల్సో ఇన్ దట్ వన్. So that's why the target audience is for everyone, most of this, which you can see. Insecure data handling. So if your code is having the some sensitive information leak out chese leak out sensitive information unte, we have to ensure that the sensitive data is not being there. Okay, so even if there is one, because of the security practices, it will not be let out. So we are three దీనికే వస్తున్నాం, but these are all the risks which can be faced. Lack of input validation. So that's one of the things. So you can face SQL injection attacks, you can face cross-site scripting attacks. If there was the source code proper teliste, if you are an application developer, you can relate to this. You will go and call different APIs and all that. And if you get to know what exact APIs you're going and calling, you can use this SQL injection attacks and all that. అంటే నువ్వు ఏ డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఏ క్వెరీ రన్ చేస్తున్నావో, ఓకే, సీక్వెల్ ఇంజెక్షన్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్. ఆ క్వెరీని ఒక యూఆర్ఎల్ రిక్వెస్ట్లో, ఏపీఐ రిక్వెస్ట్లో ఒక సీక్వెల్ క్వెరీ పాస్అవుట్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ యూర్ గెటింగ్ అట్. Okay, so that's one of the SQL injection attacks. Cross-site scripting. So there are different types of attacks which can come in. If you don't have that proper utilization of input validation అనేది, అంటే ఈ సోర్స్ కోడ్ ఎవరు రైట్ పీపుల్ సరిగ్గా చేయకపోతే డేటా ఇన్ ట్రాన్సిట్లో అయినా ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇన్సెక్యూర్ డిపెండెన్సీస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హియర్ secure and so if you remember, if you think, if you are a developer or if you try a Python one or anything, suppose you're writing a big data one where you will try to use mathlib libraries or pandas. This you're importing libraries from so that you can లైబ్రరీస్ నుంచి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకొని విల్ ట్రై టు అచీవ్ వాట్ ఎవర్ ఫంక్షనాలిటీ వాంటెడ్ టు అచీవ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడ్. ఇవన్నీ కూడా సో ఇన్సెక్యూర్ డిపెండెన్సీ అంటే నువ్వు పండాస్ కాకుండా ఇంకోటి తప్పుది ఏదైనా ఎన్కౌంటర్ చేసావనుకో, ఓకే, రాసావనుకో, ఓకే, యూ విల్ యు ఆర్ లీవింగ్ ది అటాకర్ to have some malpractices. Some malpractice can encountered on yours. So ఇన్సెక్యూర్ డిపెండెన్సీస్ కూడా రిమూవ్ చేసేటట్టు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి, మన కోడ్ని సెక్యూర్ చేసుకునేటప్పుడు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సోర్స్ కోడ్ వెన్ సమ్మన్ ఇస్ uploading, the developers are uploading their code. We have to check whether the source code is having any chance of SQL injection attacks or cross-site scripting attacks or different attacks. Okay, have to ensure that the encryption we are following to this during the data in transit or data in rest should be highly encrypted adanta, instead of using weak cryptographic algorithms. So if you would have learned algorithms ఇదంతా కూడా algorithmsలో అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్లోకి వచ్చినప్పటికీ క్రిప్టోగ్రఫీ అని వస్తాయి, ఎన్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ, because that's where we also use this one. Next is social engineering. ఎందుకంటే social engineering is one of the most famous and most used attacks. ఎందుకంటే instead of me going and hacking a Microsoft and all that to get to know one sensitive or some Gmail user, the Google the user the వాడి ఈమెయిల్స్ ఏమైనా తెలుసుకోవడం, అటాక్ చేయడం, వాళ్ళ గూగుల్ సర్వర్ని అటాక్ చేయడం కన్నా ఇట్స్ మోర్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు గెట్ టు నో ద క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ ది Gmail user. I can go and log in. So we will use attackers will use different methods to utilize it. So that point of time also, how are we trying to save this security is the question.
Next is unpatched components. So if you are trying to use some software in your source code to do some dependencies download. So when you write a Java, you go for pom.xml to build the code, or so Maven యూస్ చేసి బిల్డ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ ఏవైనా డిపెండెన్సీస్ సరిగ్గా లేటెస్ట్ డిపెండెన్సీస్ నువ్వు వాడకపోతే, ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ద పాస్ట్, ఇప్పుడు ఒక కొత్త డిపెండెన్సీ లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చింది అంటే పాత వర్షన్కి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏవో ఉండి ఉంటాయి. అందుకనే కొత్త వర్షన్ విత్ ఆ డిపెండెన్సీస్ రిలీజ్ చేసి ఉంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద లేటెస్ట్, అంటే దాన్ని ప్యాచ్డ్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద లేటెస్ట్ patched components versions in your code, okay, it will leave to you vulnerabilities. Okay, suppose you're using a .NET code ankondi, there is a .NET 6, there is .NET 7, and there is .NET 8, .NET ilaga different versions unnai. What is the reason why they're different, coming up with different versions? It can do better code deployment అదంతా. సో ఈ బెటర్లో ఎఫిషియన్సీ ఒకటే మ్యాటర్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఇట్స్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో. So secure, that is where you have to go with using patched or the updated ones instead of using the obsolete and the older ones, the legacy ones అని చెప్పేసి. Then you have advocate logging and monitoring. So what after the attack comes, after 10 days, 20 days, if an alert is triggering, what is the point of having that monitoring in place? During the time of some unauthorized access encounter అవుతుంది, someone is trying to log in from China, someone is trying to log in from US, some alert comes in beforehand, it is more better than later on some user they have logged in who is feels an unauthorized activity ఎలా ఉంది అని అంటే, that is an ineffective or inadequate logging and monitoring in place. Code vulnerability exploit. Okay, so publicly exposing the source code may attract more scrutiny and increase likelihood of more coming vulnerabilities. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు, అదే చెప్పాను, నాకు పబ్లిక్ రిపాజిటరీ అని పెడితే ఆబ్వియస్లీ దర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ more vulnerability exploits. So whatever you have seen, there's a very good chance. So how are you keeping it more private, secure and all that? It comes in. అంటే నువ్వు ఒక కోడ్ని గిట్హబ్లోనే కాకుండా నువ్వు సిస్టంలో పెట్టుకుని రన్ చేస్తున్నా కూడా, ఓకే, నువ్వు ఒక సిస్టంలో స్టోర్ చేసి ఆ యూజర్స్ని, డెవలపర్స్ అందరిని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ పబ్లిక్గా యాక్సెసిబుల్ ఉంటే it will lead to definitely attacks, because even if attack ends, you might not know, there's a very good chance that uh, someone would get to know what is happening and all that. So all this what just I explained, so these are the risks and threats, అన్ని కప్ చేసి risks and threats, it's sounding more better, so I'll keep it that way. Impact of source code, I think that's where already నాకు మాట్లాడిన దాంట్లో, okay, it's giving a more granular approach, impact of source code idantha. So are they in the same font? We have to see. I'm just wanted to check that. These are in the same font. I can keep all these things in bullet points. Hope this is a good project. ఓకే, మీ కంట్రోల్స్ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఈ రిస్క్స్ని మిటిగేట్ అంటే ఇష్యూస్ ఎన్కౌంటర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం వీ విల్ కమ్ అప్ విత్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్. సో ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఈ సెక్యూరిటీ విత్ ఇన్, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు అగైన్ బెనిఫిట్స్ అనేవి. I think we already wrote, so I'll remove this benefits. We'll see what can be added. This one, benefits low, but I'll remove the benefits. Doesn't make sense to keep benefits. I hope I didn't delete everything. Yeah. So for example,
సో దీనంతా కూడా ఇది ఫ్యాక్స్ కదా, ఫ్యాక్స్ టేబుల్. ఐల్ కీప్ ఇట్ హియర్. సో వాట్ ఎవర్ ఉందో I'll try to keep in the same format. So this is a format tool, so it just keeps you in the same format. So, the document should be entirely in that way. We'll take care of that at the end of this thing. Okay, there is a space. Then I have to end up keeping a space for this ones also. But I feel that is good. Now then allow the rest now. So we'll get into a broader of this one. What is GitHub, what is Azure repos, you guys get to know. In the next class we'll get to have a brief about what is a GitHub and what is Azure repos, and I'll show you that. And it is specifically talking about what is the benefits of using Azure repos, what are the benefits of using this one. So దేంది అంటే మనకి మరీ ఇంత స్పేసింగ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ సౌండింగ్ లైక్ అబౌట్ ది ప్రొడక్ట్స్ అన్నట్టుంది. సో keep about I'll remove this. Overview అనేది నాకు తెలిసి 26 పెట్టుకోవాలి, because that's what we are trying to do. This is 26. So this is also 26. Now this one we are maintaining 20. So nothing but if you build this way, అంతే. the document is nothing but ఇవే. మీరు పెద్ద ఇంగ్లీష్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సినంత నాకు తెలిసినంత వరకు ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. You just have to maintain the same font. But if I bring this 18, it is a subsection at untadi, and I can trim this also. In a way, I'm trying to just not explain the project also. I'm just showing you how we can build a project document. There's a more better to do it, but in anta ee class lo session lo it's not just to aim talking about documentation. Key features, the Azure repos kochinappudiki I'll maintain the same of what it has been 18 kada. So if I keep this one, this is good. Introduction to Azure repos, I'll keep it like this. Did I give a space? No, I didn't give a space here for GitHub. So similarly for this one, I'm not giving a space. So I'll talk about in next session about GitHub and similarly Azure repos. But ఏమైనా questions ఉంటే please ask me in the chat section, or you can unmute yourself and ask me. So I'll address that.